ආයුබෝවන් ඔබ සියලු දෙනාටම ඇති වුණ හදිසි තත්ත්වයත් සමගම අපි සියලු දෙනාම මාස දෙකක් පුරාවටම නිවෙස්වලට වී සිටියා. මේ අවස්ථාවේදී ඔබ සියලු දෙනාම ආරක්ෂාකාරීව ඉන්නවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපේ ආයතනයේ ඉගෙනුම ලබන දුවදරුවන්ට අපි සැලසුම් කරලා තිබුණ විදිහට අප්‍රේල් මාසයේ කේම්බ්‍රිජ් විභාග සඳහා සහභාගී වීමටත් නොහැකි වුණා මේ ඇති වුණ හදිසි තත්ත්වය නිසා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මම තීරණය කරා ඔයාලා හමුවට වීඩියෝවකින් එන්නට ඒ අපේ මගහැරුණු පාඩමක් ඉදිරියට ගෙන යාමට. ඉතින් මම අද මූලික වශයෙන් කතා කරන්නට යන්නේ අපේ ස්ටාර්ටර්ස් සහ මූවර්ස් පාඨමාලාවන් හදාරන දරුවන් සඳහා වැදගත් වන මූලික පාඩමක් singular සහ plural nouns. Let's talk about singular and plural nouns. A clock, that means one clock. 3 clocks. If you have 2 or more, at that time you have to change the singular noun into plural. There are lots of rules when we are changing singular nouns into plural. Let's look at them. At the beginning, let's talk about adding s to the noun when we change the singular noun into plural noun. Basically, when we change a singular noun into a plural noun, we have to add an s at the end of the word. Look at the board. That's why you can see s at the end of these words. So we change this singular noun into plural noun by adding an s. A clock becomes 3 clocks. We add an s. A snail, 5 snails. An arm, 2 arms. An umbrella, 3 umbrellas. Now maybe you have a problem about using articles. You can see for some nouns I have used a, but for some I have used an. Do you have a question about that? That is because of the vowel sounds. I think you have already learnt about it, but I'll give you some information about it. When a word starts with a vowel sound, remember it's a vowel sound. A, E, O, A. You can see this word starts with a vowel sound and it's arm, but the sound is a sound. So we have to say an arm, not a arm. Umbrella. When you say umbrella, the sound is a. It's a vowel sound. So we have to use an, but not a when we say umbrella. But what about this word? When you say university, what's the sound there? You can see letter U in these vowels. That's why I said you think about the vowel sound but not the letter. So when you pronounce this word, we say university. The sound is U. That's why we have to use here a but not an, as the sound is U. And what about this word? Our. We pronounce this word our. We don't say her. We don't pronounce the beginning letter here and it is pronounced as our. So the sound is a, like this. At that time we can see
a vowel sound there. We can hear a vowel sound there. So we have to use an, our instead of a. So you should not say a hour. We have to say an hour. It is equal to 60 minutes. I think you know about it. So when there is a vowel sound at the beginning of a word, remember you have to use an but not a. Then a clock, 1 clock, 3 clocks, we can see an S at the end of the word. We make the plural noun by adding an S. But sometimes we add ES at the end of plural nouns. When do you have to add ES at the end of plural nouns? If the singular noun ends in S, Z, X, CH or SH, we do not add only an S like in these words, but we have to add ES. For example, a bus becomes 5 buses. 5 buses. At that time, we add ES, but not only S. And also a church. 2 churches. We add ES at the end of the word. A bus, only 1. 5 buses, there are more. Then when you talk about 2 or more, you have to make the noun into plural by adding S or by adding ES. So remember, if the word ends in S, Z, X, CH or SH, you have to add ES but not S. Let's talk about another rule when we change singular into plural. If a word ends in Y and has a consonant before that, consonant means not the vowels. A, E, I, O, U are the 5 vowels and the other letters are called consonants. City becomes cities when it is changing into plural. That is because of the last letter is Y and it has a consonant before that. At that time, the plural noun is making without Y and IES. When you look at this word story, the last letter is Y, but the plural word is stories. We don't write Y here and we write IES. At that time, you can see the last letter is Y and it has a consonant before that. When it comes to this word, the last letter is Y, but what is before that? It is not a consonant, it's a vowel. If the last letter is Y and it has a vowel before that, at that time we do not follow this rule and we just add S to the word. Monkey becomes monkeys. Okay, now if the word ends in letter O and it has a consonant before that, we add ES when we make the plural noun. So tomato becomes tomatoes when we change it into plural.
hero. The last letter is O and before that it's a consonant. We just add ES. Last letter O and before that it's a consonant. If the last letter is O and it has a consonant before that, remember when you are writing the plural noun you have to add ES. When you look at this word video, the last letter is O. Before that, it's not a consonant, it's a vowel. At that time, we write the plural noun by adding only S. Only S. Radio. The last letter is O and before that there is a vowel. So it becomes radios. We just add an S. Tomato, if the word ends in O and it has a consonant before that, you have to add ES. If the word ends in O and it has a vowel before that, you have to add S. But just look at this word photo. This word also ends in O and it has a consonant before that. But this word does not follow this rule and we write the plural of that by adding an S only. If the word ends in F, E, or F, at that time, when we make the plural noun, when we write the plural noun, we just add VES. So wife, this word ends in FE. And when it comes to the plural noun, we add VES and we pronounce it as wives. Half, the last letter or this word ends in F. At that time, when it comes to the plural noun, we just add VES and we pronounce it as halves. This word ends in FE, so we write the plural noun by adding VES, knives. Calf. This word ends in F and we write the plural noun by adding VES and we pronounce it as calves. But this word, it is ending with an F. At that time, maybe you think that we have to add VES at the end of the plural noun. But this word does not follow this rule and it's only like this when we make it plural. We just add an S at the end of the word. So roof become roofs. This word does not follow this rule. There are some words sometimes and they do not follow the rules and we have to practice them only by using them. As I said to you, there are some nouns and they do not follow the rule and they have different plural nouns. Let's look at these words. A man, one man, but when it comes to the plural word, it should be men. It's not mans. We have to say men. A man, 5 men. A woman, 2 women. A child, 3
The singular word is child and the plural word is children. Remember, you never can say children's. It's children. A tooth, many teeth. A mouse, three mice. These are some words which do not follow the rule. Man, men. Woman, women. Child, children. Tooth, teeth. Mouse, mice. When we make the plural noun of these words, there are no rules and you just have to remember these when you use them. There are some nouns remain the same when we change them to plural. For example, a sheep, many sheep. It remains the same. In singular we say sheep, also in plural we say sheep. And an aircraft, many aircraft. A fish, many fish. These words in singular and plural remain the same word without any change. But sometimes in some books we can say also fishes. I think the best way is fish, so you better practice this. Let's have a look at this again. A sheep, many sheep. An aircraft, many aircraft. A fish, many fish. Some words like this do not change when they change into plural. දැන් එම පාඩම සාරාංශයක් වශයෙන් මම සිංහලෙන් පැහැදිලි කරනවා. ඒක වචන සහ බහුවචන. යම් දෙයක් එකක් තිබෙනවා නම් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ඒක a or an භාවිත කරමින් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී මුල් ශබ්දය consonant නම් අපි a කියලාද මුල් ශබ්දය vowel ශබ්දයක් නම් අපි ඒකට an කියලාද පාවිච්චි කරනවා. a vowel sound an arm වෙනවා ඒ නිසා. A book, two books. An arm, two arms. මෙම ඒක වචනය බහුවචනයට හැරවීම වන විට අපි අගට s අකුරක් එකතු කරනවා. සමහර අවස්ථාවලදී අපි අගට s අකුරක් නෙමෙයි es එකතු කරන අවස්ථාවක් වෙනවා. ඒ තමයි ඒක වචනය s x z ch හෝ sh. මෙන්න මේ ආකාර වලින් ඉවර වෙන ඒක වචන අපි es භාවිතා කරමින් බහුවචනයට හරවනවා. ඒ වගේම ඒක වචනය y වලින් ඉවර වෙන අවස්ථාවේදී සහ ඊට පෙර අකුර consonant නම් අපි y අකුර නොලියා ies ලියනවා. හැබැයි වචනය y අකුරෙන් ඉවර වෙන සහ ඊට පෙර අකුර vowel එකක් නම් මේ නීතියක අනුගමනය නොකර අපිට s විතරක් එකතු කරන්න වෙනවා.
වචනය ඉවර වෙන්නේ ඕ අකුරකින් නම් ඊට පෙර ඇත්තේ කොන්සනන්ට් අකුරක් නම් අපි බහුවචනය es භාවිත කරමින් ලියනවා. නමුත් වචනය ඉවර වෙන්නේ ඕ අකුරකින් සහ ඊට පෙර අකුර vowel අකුරක් නම් අපි ඒ අවස්ථාවේදී s පමණක් භාවිත කරනවා es නැතුව. හැබැයි මේ වගේ අවස්ථාවක් මේ අවස්ථාවේදීත් අවසාන අක්ෂරය O ඊට පෙර අක්ෂරය consonant මේ අවස්ථාව වගේමයි. හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී වගේ අපි මේ අවස්ථාවේදී මේ නීතිය අනුගමනය කරන්නේ නැතුව s විතරක් දානවා. මේ වගේ වචන අපි භාවිතයෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන, මතක තියාගන්න ඕන වචන. ඒ වගේම ඒක වචන f හෝ fe අකුරු වලින් ඉවර වෙන අවස්ථාවලදී අපි ves භාවිත කරනවා. මෙතන f වලින් ඉවර වෙන අවස්ථාව leaf, f බහුවචනයට හැරවෙන විට f ලියන්නේ නැතුව ves පමණක් ලියනවා. leaf, leaves බවට බහුවචනයකදී ලියන්නේ. knife, fe ඉවර වෙන අවස්ථාවක් බහුවචනයට හැරවෙන විට fe නොලියා ves බවට බහුවචනය ලියනවා. knife, knives යනුවෙන් බහුවචනය සහ knives යනුවෙන් අපි උච්චාරණය කරනවා. ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවල් වලදී නීති කිසිවක් අනුගමනය නොකරන බහුවචන තියෙනවා. ඒ උදාහරණ විදිහට man, men, child, children. මේ වගේ සමහර ඒකවචන බහුවචන වලට හැරෙන අවස්ථාවල් වලදී නීතියක් නැතුව ඒවා විවිධාකාරයෙන් වෙනස් වෙනවා. අපි ඒවා භාවිතයෙන් හුරු වෙන්නට ඕන වචන. සහ සමහර අවස්ථාවල් වලදී ඒකවචන සහ බහුවචන යන අවස්ථා දෙකම එකම වචනය රැඳෙන අවස්ථාවක්. dear, dear යනු එක්කෙනෙක්ටත් අපි කියන්නේ dear එකමුවෙක්. ගොඩක් මුව dear යනුවෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් a dear, many dear. A fish, many fish. මේ අවස්ථාවේදී ඒකවචන සහ බහුවචන යන පද දෙකම එකම විදිහටයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේවා භාවිතයෙන් දැනගන්න ඕන දේවල්, මතක තියාගන්න ඕන දේවල්. අද අපි ඉගෙනගත් පාඩමට අනුව singular and plural nouns ගැන ඔබ දන්න වචනත් අරගෙන මේ රටාවට යනවද කියලා බලලා ඒවා අධ්‍යයනය කරන්න. අපි නැවතත් අලුත් වීඩියෝවකින් හම්බ වෙනකන් ආරක්ෂාකාරීව ඔබ සියලු දෙනාම ඉන්න. ඔබ සියලු දෙනාටම මේ වීඩියෝ නරඹපු සියලු දෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. ආයුබෝවන්.